Hello again, students of the 8th form, and today we are going to look through Chapter 3E Writing Skills of our wonderful Spotlight 8 study book. Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Сегодня мы разберем с вами главу 3И «Навыки письма» нашего замечательного учебника Spotlight 8, and we are to begin with stories. And exercise 1. Look at the picture and the title of the story. What could the story be about? So let us look at the title first. An unusual gallery. What is gallery? Gallery is a place where pictures are shown. And the word unusual is familiar to you. То есть галерея — это у нас место, где выставляются картины, если это художественная галерея. Ну а слово unusual вам, я думаю, знакомо, необычный. And the picture, we can see two boys in the picture. They're in some cave, probably. And what are they doing? They are looking at the wall with paintings. Some ancient paintings, probably. And what could the story be about? The story is probably about some ancient paintings that a group of people discovered. Возможно, история у нас о каких-то древних рисунках, какой-то наскальной живописи, открытой группой людей, ну, в данном случае, молодых людей. And section B. Ask for 5 questions about the story. Listen and check if you can answer them. Наша задача — составить 4-5 вопросов о возможной истории. Мы еще не читали ее, не знаем. Затем послушать и проверить, сможем ли мы на них ответить. And the questions could be like: Who are those people? Who are those boys? Where are they? Где они находятся? Ну, нестандартное место, заметьте. How did they find this place? Как они вообще туда попали? Who should they tell about the paintings? Странная находка, необычная, естественно, о ней нужно кому-то рассказать. Кому? Who made these paintings? Ну и самый главный вопрос, кому принадлежат эти рисунки, кто их, собственно, нарисовал. Это большая тайна, пока мы не прочитали текст. And now let us listen to and read the text and see if we can answer our questions. Let's begin. It was a beautiful afternoon in the woods near the village of Montignac. The sky was blue and autumn leaves covered the ground. 4 friends strolled happily among the tall trees, telling stories about treasures that people had hidden in the forest. As they were walking, one of the boys fell over. When the others ran to help him, they saw that there was a hole in the ground. Could this be a tunnel with hidden treasures in it? The boys started to dig, trying to make the hole bigger so that they could climb in and have a look. By this time, though, it was getting dark and they didn't have a torch, so they decided to come back early the next day. They returned to the woods before school. One by one, the boys lit their torches and crawled into the small dark tunnel. After about 10 minutes, the boy who was at the front let out a loud gasp. When he pointed his torch at the wall, everyone was amazed to see the walls covered with colorful pictures of horses, deer and oxen. The friends ran quickly to school and told their teacher all about their fantastic discovery. She called an expert who went immediately to examine the paintings. Later that day, their teacher asked the boys to stay behind after school. They thought that they had done something wrong, but they were relieved when they saw their teacher's smiling face. The expert had confirmed that the boys were the first modern people to lay eyes upon the famous Lascaux paintings, which were at least 17,000 years old. They felt really proud. Such a fascinating story, don't you think? And now we are going to read some theory. By the way, you can open your books on page 50. Сейчас мы познакомимся с теорией того, как правильно писать историю или какой-то рассказ. To write a story, we first decide on the type of story, the plot and the main characters. Our story can be a comedy, an adventure, a fairy tale, etc. We normally use past tenses in stories. In the first paragraph, we write when and where the event happened, who the main characters in the story were, and what happened first. In the main body, we describe events in the order they happened, leading to the climax event, the most important event. We normally use linking words, as soon as, while, before, etc., to show the sequence of events. In the conclusion, we write what happened in the end and how the people in the story felt. Чтобы написать рассказ, сперва нам нужно решить, какой тип рассказа мы будем писать: приключенческий, детективный и так далее. Определиться с сюжетом и с основными главными персонажами. Наша история может быть смешная, приключенческая, сказка и так далее. Вариантов много.
Обычно мы используем прошедшие времена в рассказах. В первом параграфе мы пишем, где и когда происходило событие, кем были главные персонажи рассказа и что случилось в самом начале. В основной части рассказа мы описываем события в том порядке, в котором они случались, завершая эту цепь событий основным событием, или же кульминацией, вы это слово знаете. Обычно мы используем соединительные слова, такие как as soon as, while, в то время как, before, до того как, etc., ну и так далее. To show the sequence of events, чтобы показать именно последовательность событий. В заключении мы пишем, что случилось в конце и какие были ощущения у всех, так сказать, действующих лиц в рассказе. And exercise 2. Read the theory box. What type of story is the one in exercise 1? Does it follow the plan below? Прочитайте теорию, с чем мы успехом справились. Какой тип рассказа у нас в упражнении 1? Следует ли он плану, предложенному ниже? And let us look at the plan. And there is an introduction, paragraph 1. Set the scene, who, when, where, what. Main body, paragraphs 2-3. Events in chronological order, climax event. And conclusion, what happened in the end, characters' feelings. And let us look at the story again. We can see clearly that it is an adventure story because the boy went to the forest to find some treasures. Мальчики отправились в лес, может быть шуточно, а может быть всерьез, искать сокровища, которые, по легенде, в этом лесу были закопаны. Естественно, история сразу становится приключенческой. And yes, it follows the plan, because in paragraph 1 they set as scene village of Montignac, the forest, 4 friends strolled happily among the tall trees. То есть у нас 4 персонажа, 4 друзей. Действие происходит в лесу близ деревни Монтиньяк, это во Франции, насколько я знаю, и так далее, тому подобное. Далее у нас идут в параграфах 2 и 3 описание событий. И ключевое событие, когда он навел факел на стену, все были удивлены, увидев, что стены покрыты цветными изображениями лошадей, оленей и быков. Ну и в заключении здесь описывается то, что эксперт признал, что они были первыми людьми современными, кто увидел эту живопись наскальную. And they felt really proud. Описываются их ощущения. Они чувствовали себя очень гордыми, и было за что. Now let us proceed with exercise 3. Write the answers to the questions. Здесь нас prосят написать ответы на вопросы. Who are the main characters? And the main characters are 4 young boys. Where and when did the story take place? The story takes place during a beautiful afternoon in the woods near the village of Montignac. История у нас происходит в лесах близ деревни Монтиньяк. How did the characters feel at the end of the story? Как они чувствовали себя в конце истории? They felt really proud. What linking words has the writer used? The writer has used and, so that, as, when, by this time, after, later. List the events below in the order they happened. Which is the climax event? Use the plotline to tell the story to your partner. Нам предлагается выстроить события из этого списка в том порядке, в котором они происходили. Какое событие главное? Используйте сюжетную линию для того, чтобы пересказать историю вашему товарищу. And the sequence of events is as follows. First, 4 teenagers went for a walk in the woods. Then one of the boys fell over. After that, they saw a hole in the ground. Then they discovered an underground tunnel. The next day they returned with torches. С факелами они пришли на следующий день. They found paintings of animals on the wall. They told their teacher, and experts said they were ancient paintings. And the climax event is finding the paintings, of course. Основное событие — это то, что они обнаружили эти наскальные рисунки. And exercise 4. Join the sentences, use the words in brackets. He was walking slowly down the road. It started raining.
When he was walking slowly down the road, it started raining. The birds were singing, the sun was shining. While the birds were singing, the sun was shining. She ran towards the police officer. She asked for help. She ran towards the police officer and asked for help. Здесь у нас and меняет вот это she, и предложение становится более оптимизированным. I found the owner's address. I returned the wallet. I returned the wallet as soon as I found the owner's address. She had the letter in the drawer. She opened the door. She hid the letter in the drawer before she opened the door. Прежде чем открыть дверь, она успела спрятать письмо в какой-то шкафчик. Narrative style. To make a story more interesting to the reader, you can use a variety of adjectives. It was a warm summer day. And adverbs. He climbed up the stairs slowly. Or a variety of verbs. Instead of saying he broke his leg and couldn't walk, you can say he broke his leg and limped. Здесь у нас табличка о различных стилях рассказа. И для того, чтобы сделать ваш рассказ более интересным читателю, вы можете использовать разнообразие прилагательных. Например, это был теплый летний день. И наречий. Он медленно спускался по лестнице. Или же разнообразие глаголов. Вместо того, чтобы говорить «он сломал свою ногу и не мог ходить», можете сказать «он сломал свою ногу и хромал», например. Exercise 5. What adjectives does the writer use to describe the following in the story on page 50? Какие прилагательные автор использует для того, чтобы описать следующие существительные в рассказе на странице 50? Look at the text again, and we can see that it is beautiful afternoon, blue sky, autumn leaves, tall trees, small dark tunnel, loud gasp, colorful pictures, fantastic discovery. Now let us look at exercise 6. Fill in the adverbs the writer has used in the story to complete the phrases below. Make sentences using the phrases. Вставьте те наречия, которые автор использовал в своем рассказе для того, чтобы закончить выражения, которые у нас здесь. Составьте предложение, используя эти фразы. And we can see that it should be strolled happily, ran quickly, went immediately. And the sentences can be like, we were lucky with the weather last Sunday and strolled happily along the beach all day long. The little boy saw his mom coming and ran quickly to her laughing happily. As she was not well yesterday, she didn't go to school but went immediately to see the doctor. And writing, exercise 7. Read the rubric, look on the underlined keywords and answer the questions. Then write your story. Follow the plan in exercise 2. So the rubric. A teenage magazine has asked its readers to take part in the annual short story competition entitled It Happened to Me. Write your story for the competition. 120-180 words. Подростковый журнал попросил своих читателей принять участие в ежегодном конкурсе рассказов, который называется «Это случилось со мной». Напишите свой рассказ для этого конкурса. 120-180 слов. Итак, ключевые слова. Подростковый журнал, конкурс рассказов. Это случилось со мной или это произошло со мной. И рассказ. And the questions. What are you going to write? Who for? A short story for a teenage magazine. What kind of story will you write? A short story. It happened to me. Who will the main characters be? Me and some friends, probably. Where will the story take place? Last summer holidays on the beach, probably. What will the events be? List them in chronological order. Какие будут происходить события? Составьте список в хронологическом порядке. And, as an example, we decided to go for a picnic, packed the picnic basket, we cycled to the beach, Roy, my dog, followed us. We all sat on the picnic rug and enjoyed our picnic. Noticed Roy was digging a hole. Roy came back with a bottle. Inside there was a message in a foreign language. Showed the message to Mom. She managed to translate it.
We put the message back into the sea. Например, во время пикника на пляже ваша собака нашла бутылку с посланием. Вы попытались его разгадать, потому что оно было на иностранном языке. Не смогли, попросили маму. Надеюсь, иностранный язык был не английский. Я думаю, по-английски вы бы смогли. Видимо, в этом сообщении было что-то такое, что заставило вас запечатать бутылку и снова бросить ее в море. Так бывает. Но, опять же, у каждого история будет своя. What will the climax event be? Каким будет основное событие? Finding the message, or a bottle, of course. What will happen in the end? We send our own messages. How will the main characters feel in the end? They will feel proud and happy. Этот подготовительный этап, да, вы при написании любой истории можете пользоваться вот этими вопросами. Прописывайте их, и вам останется только все уже, в принципе, красиво оформить при помощи sequencing, да, выстраивания последовательности событий, вот этих вот слов всех замечательных. Помним про абзацы, да, что их должно быть не меньше 4. Один — это интро, 2 в центре — это основная часть и, естественно, заключение. После того, как вы написали свой рассказ, editing your writing. Нужно его отредактировать. Exercise 8 мы поучимся делать именно это. When you finish writing your story, edit it. Check for formatting. Is there a beginning, main body paragraphs, a conclusion? Well-structured paragraphs. Do the sentences make sense? Have you used linking words to show the sequence of events? Elements of narrative style. Have you used a variety of adjectives, adverbs, or do you repeat the same ones? Misspelling, wrong grammar, incorrect punctuation. Как только вы закончили написание своего рассказа, отредактируйте его. На что следует обращать внимание, что следует проверить? Структура рассказа, да, или формат. Есть ли начало, основная часть, в 2 параграфах как минимум, и заключение. Как хорошо структурированы ваши параграфы? Имеют ли предложения смысл? Использовали ли вы соединительные слова, чтобы показать последовательность событий? Содержит ли ваш рассказ элементы нарративного стиля, то есть характерного для рассказов? Вот мы здесь это обсуждали. Много ли там у вас прилагательных, глаголов различных, да, используется? И, конечно же, ошибки, как лексические в словах, так и грамматические в предложениях, а также неправильная пунктуация. Все ли ваши запятые на месте и правильно ли они стоят? And section smile. I couldn't walk for a whole year, I just crawled. Really? How come? I wasn't old enough. Я целый год не мог ходить, я только ползал. Правда? А что случилось? Я был недостаточно взрослым. Я думаю, у каждого из нас был такой период, о котором говорит вот этот молодой человек. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon and bye-bye.